Tomáš, dobrý den, se ptá na chatu. Můžete vysvětlit vaši návštěvu schůzky v Bilderbergu a co říkáte na to, že se tam vytáhl z klobouku nikým nevolený Herman von Rompuy, který pak zaujal místo prezidenta Evropské unie. Neměly by být tyto schůzky mocných více transparentní? Tak na to tady bylo také vícero dotazů, pane předsedo, na tyto vaše aktivity. Who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. I would like to ask you, President, who voted for you? And what mechanism? Oh, I know democracy is not popular with you lot. And what mechanism do the peoples of Europe have to remove you? Is this European democracy? Domando una cosa, esaminando i nomi che circolano, per esempio mi limito a tre, Balkenende, Miliband e Van Rompuy, ma è mai possibile che nessuno abbia osservato che tutte e tre sono frequentatori delle riunioni vuoi del Bilderberg vuoi della trilaterale? Beh, io credo che si debbano stabilire dei principi di trasparenza, tanto sovente indicati a parole dalle nostre istituzioni, e si debba chiedere con chiarezza a queste persone se sono i candidati del loro paese nelle forze politiche o di questi gruppi occulti che si riuniscono a porte chiuse e decidono sulla... To jsou spiklenecké teorie o Bilderbergu. Bilderberg není žádná spiklenecká skupina, která řídí svět, a taky nevynalezla belgického premiéra Van Rompuye. Pane předsedo, z té otázky, ano, Bilderberg, to je jakési neformální setkávání vysoce postavených lidí. Kde mají vynikající přednášky, diskuse na vysoké úrovni, kde jsem s radostí poslouchal, ale žádné rozhodnutí nepadávají. To je pouhá iluze. George McGee, bývalý velvyslanec USA v Německu, řekl, že římská dohoda, která vytvořila celoevropský trh, vznikla na Bilderbergské schůzce. Jack Shakeman, předseda Amalgamated Bank a také člen Bilderbergské skupiny, v roce 1996 řekl: o myšlence jednotné evropské měny jsme diskutovali mnoho let předtím, než vznikla. History teaches us that if Europe doesn't get its act together in the next few years with a proper European government, the whole European project will collapse. Because if we don't move forward, we'll fall back. And if we don't have one finance minister, one budget, one economic policy, one social policy, the euro itself will have no meaning. Because the euro cannot exist without a single-minded European discipline. So the EU of tomorrow must be completely integrated politically or will cease to exist. Exactly. Or each nation will revert to protectionism, and that is a threat to world growth. Either we're heading towards a world government, or we're going to put national issues first. This idea of a world government will frighten many people. Indeed, that's only to be expected because it seems like a fantasy. But there is already global authority in many areas. In airline security, in football, in banking. And even if it's hard to think of a European government at the moment, which is there but very weak, Europe can at least pass on its experience to the world. If we're not capable of creating an economic framework alongside a political framework in Europe, then we're never going to do it on a global scale. And then the world economic model will break up and we'll be back to the Great Nevznikají tam nějaká právě neformální rozhodnutí, na základě kterých, tak se lidi ptají, jestli činnost tohoto uskupení má nějaký vliv třeba na Českou republiku. Byly tady právě takové dotazy diváků. Opravdu ne. Pro většinu činů Bilderbergu zase taky ta Česká republika tak strašně zajímavá není.
podle vás vyvolává tedy tolik zájmů, spekulací, těch teorií? Objevily knihy už v Americe před 20 nebo lety, které viní Bilderberg, že je to uskupení mocných, bohatých a podobných, kteří usilují o vládu světa, kteří chtějí nastolit nový světový řád a tak dále, což jsou ovšem veliké pitomosti. Have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. The connection between the United Nations, New York City, and the Rockefeller Foundation is clearly drawn. So if we could play the video, I really would appreciate your watching it. I think you're going to enjoy it very, very much. On the eve of the 50th anniversary of the United Nations, it is important to recognize more than just an event. From the early history of the United Nations, the Rockefeller family embodied the idealism of those years. The gift of a site by John D. Rockefeller Jr. for a permanent world capital in New York. The Rockefeller family's commitment to the United Nations did not end with this exceptional gift. It continues to the present day, and it is personified by David Rockefeller, whom we honor. In the financial crisis, Europe is leading the way towards a global solution. Today, Europe can propose the principles and rules that will shape a new global order.